mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat bu baax ba tey ci suba si le àndaat ak yéen ci beneen jotaay Good Morning Africa programme bi comme ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne am ngeen ne Monday ba Friday dañ di ànd ak yéen bu waxtu bi jotee ñëw waxtaanee xew-xew yi ci biir réew mi waaye naka noonu digtal suñ ay xibaar ci nu mu gën a amee solo of course xibaar yu wér te wóor comme ni ñu koy waxee saa su ne fi ngeen mënta nekk ñu ngi leen di nuyu ci biir réew mi ba ci biti réew te tamit di sakku ñaan ci yéen saa su ne ni ñu koy waxee di leen wax jërë ngeen jëfati ci safo bi ak kóolute bi ñu fas yéene waxtaan lu am solo ci réew mi comme ni ma ko waxee ci noonu tamit ñu indi leen suñu ay xibaar bu baax a baax nuyu tamit ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi feebar te da ci kër yi wala nekk ci lopitaan yi ñu ñaanal leen jàmm ñaan yàlla subhanahu wa taala may leen wér ñu mun a dellu si seen njaboot continuer sin ay activités ci nuñ ko daan defee yàlla borom bi mun na ko yàlla nañu ko yàlla defal ñun yëpp mu yokku wér bu baax a baax ñeneen ñi nga xamante ne ñoom tamit foog ñu nuyu leen bu baax mooy ñu nekk ci kaso yi surtout ñu nekk ci Mile 2 Central Prisons ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal jàmm bu baax foofu fu ñu nekk di ñaan tamit yàlla mi nga xamante ne moom mooy borom lépp bi nga xamante ne nattu bu leen tegu mu teggi ko may leen jàmm ñu mën a dellusiwaat si ay njaboot ñoom tamit ci nu mu gën a gaawe ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen wax suñ xel ak suñ xalaat saa su ne ñu ngi ci ñoom di leen ñaanal jàmm bu baax a baax ci noonu incha allah xam naa ne li ñu war a waxtaanee dina ci bokk ci li nga xamante ne mooy jamono ji moom moo xew moo lembe dëkk bi mooy coalition bi nga xamante ne xewoon na ci weekend bi diggante APRC ak NPP ku ne mu ngi cee yee di yàbbi ñi ci mujjee wax mooy Victim Center ñoom tamit àddunañ ci de génne leen li nga xamante ne mooy bataaxal wane seen gis-gis ak seen taxawaay ci coalition bi nga xamante ne dal nañ ko fesal ci weekend bi nañ ci ñëwaat ci report bi léegi ñu gën koo yaatal nañ tamit def leneen li nga xamante ne mooy taxaw seetlu ci wàllu dund bi ci biir réew mi am na Ministry of Trade del na am na ñi nga xamante ne ay ndaw yi dimbale nañ ci li nga xamante ne mooy ci wàllum làkkum mburu mi ci biir réew mi pour ñoom tamit ñu mun cee soobu loolu tamit nañ ci indi report ba léegi lu xew ci Guinée xam ngeen ne loolu tamit nekk na lu xew ci jamono ji nañ ci addu ci xibaar yi lii ak leneen ci jotaay bi incha allah noonu lay tëddee laata ñoo tàggatoo nañ leen indil tamit newspaper review bi ci kanam tuuti bu baax a baax ñu gërëm leen ci ni ngeen di ànd ak ñun ci programme bi. Well, viewers, once again welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. Wherever you are, thank you so very much for joining us and yeah, we have some very interesting lineup again this morning to take you through, and we would be talking about the Victim Center because they have joined the fray to talk about or to make their position clear with regards to the alliance between NPP and APRC. We'll talk about that. Of course, we'll talk about also some very other pertinent issues in the country. So thank you so very much for choosing us. As always, comme niñ koy defee ci programme bi balaa ñu soobu mag ci ànd ak suma naataango Modou Mohamed Niang ñu bàyyi ko moom tamit ñu nuyoo mu nuyoo ak ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan right now Modou Niang ñu nuyu lu baax ba amaat mbégte comme niñ koy defee saa su ñu ànd ak yow ci jotaay bi ñu nuyu la bu baax waaye tamit bàyyi la nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan right now balaa ñoo soobu ci waxtaan bi. jërëjëf Amadou maa ngi njëkkee nuyu bi si yow sant yàlla mu ñu mayaat ñuy teewaat fi tey nar a ànd ak askan bi indi leen xibaar yu wér te wóor di nuyu ñu koy topp comme noo ko waxee rek ñu ne si réew mi ak si bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu fu ñu munta nekka di nuyu itam comme ñoo ko waxee rek suñu naataango yi nga xam ne wala suñu seetaankat yi nga xam ne ñu ngi fële si ñi ne si lopitaan yi ak ñi nekk fële si prison si comme noo ko waxee Mile 2 ñoom tam ñu nuyu leen rek ñaanal leen jaama yàlla defal leen li nga xam ne ni mooy jaama ba pare delloo leen si seen njaboot parce que am na si nga xam ne nattu la te su ko yàlla dogalee rek dafa daal di demee noonu waaye yal na yàlla delloo si yëpp delloo leen seen njaboot ñoom ñëpp si barke Seydina Muhammad amaan mbégte ànd ak yow si bis bu rëy bi ak si programme bi rëy bi nga xam ne moom la Gambien si di xaar ñi si réew mi bitim réew yëpp pour taataanal seen xibaar yi wér te wóor. Well, absolutely jërëjëf di wax ne xam naa ne comme gars yi ni ñu ko waxee moom mooy heure bu baax bi. bu jotee moom ñëpp ni ñoo xaar ànd ak ñun ci waxtaan bi ci li nga xamante ne luñ indi. tey kon ni ñu ko waxee su ko defee gannaaw nuyoo bi ak ñu am mbégte bu baax nag saa su ne ànd ak yéen ci programme bi ñu soobu ci nag dal di dooree ak suñ first report wala news story this morning ci programme bi. Well, the Gambia Center for Victims of Human Rights Violations has
expressed disappointment in President Adama Barrow's following his National People's Party alliance with the Alliance for Patriotic Reorientation and Construction, the APRC. The former ruling party announced on Saturday that it has signed a coalition agreement with NPP on Thursday, 2nd September 2021. Let's have more details of that in this report by Umar Ahmed Toure. The Victim Center says it has received this news as a slap in the face. The center, in a press release, says that APRC-NPP alliance came at a time when the Truth, Reparations and Reconciliations Commission's mandate just ended, and submission of its final report and recommendations to the President have not been finalized. The TRRC had testimonies from 392 witnesses, and majority were victims of atrocities meted to them by state agents and Jammeh cohorts. The testimonies were amazing and painful to the Gambian population. President Barrow promised justice for victims when TRRC concludes its mandate and submission of recommendations. Now, the center says it is terrified and concerned this coalition would waiver the implementation of the TRRC recommendations by the government and deter the healing process. The group describes the alliance as outrageous and unpatriotic and urges Gambians to sternly detest it. The Victim Center, however, says it is committed to working with regional and international partners to facilitate justice to victims in ensuring the implementation of the TRRC recommendations. Jammeh's 22-year dictatorship was marred by unlawful killings, torture, enforced disappearances, sexual and gender-based violence, arbitrary arrests and detentions, and other inhuman treatments. The Victim Center says it is amazing and sad that Barrow's NPP coalesced with APRC, considering the shocking and deplorable reports of gross human rights violations and extrajudicial killings under Jammeh's 22-year dictatorship. The group has accused Barrow of betraying Gambia's transitional justice process in his desire for self-perpetuating rule. Reporting for iAfrica TV, this is Omar Ahmadu Toure. All right, Umar reporting there. Thank you very much. The Victim Center expressing their disappointment to the president for the alliance with the former ruling party, that is the APRC. And we all know on Saturday, of course, APRC held a press conference confirming that they have signed a coalition agreement with President Barrow's National People's Party on the 2nd of September 2021. And since then, it has been dominating yet again the headlines in the country and of course beyond as well. So we should be talking about that. Su ko defee rek comme ni ñu koy defee saa su ne ba mbir amee foog ñu def ci jàngat def ci taxaw seetlu comme ni ñu ko waxee yëf yi nag depuis bu mu amee ba léegi mooy samedi wala sax mun naa wax balaa samedi yàgg nañ ko ruumandaat ci réew mi ne diggante APRC ak NPP mun nañoo lekkaloo pour ànda liggéey ci élection yi bay nag samedi bi nga xamante ne APRC woo nañ presse bi jàkkaarloo ak ñoom wax leen li nga xamante ne mooy nangutoo bu am diggante parti bii di APRC ak NPP bu président Barrow pour ñu lekkaloo ànd dem ci élection yi ci noonu nag ñi nga xamante ne mooy Victim Center ñi nga xamante ne ñoom ñoo loolu woon ci of course jamono nguur bi fi nekkoon jamono Yaya Jammeh mooy si mbootaay boobu wane nañ ñoom seen naxar ci président bi gannaaw bi nga xamante ne nangutoo boobu am na wax nañ daal ñu am nañ ci disappointment bu rëy su ko defee moon ñang ñu gis li nga xamante ne mooy Victim Center ñoom tamit ñu wane seen taxawaay te gis nañ gis-gis yi wutee nañ ci coalition boobu jur na coow mun naa wax ci dëkk bi naka nga jàngatee li nga xamante ne mooy Victim Center ñoom tamit seen taxawaay ci mbir mi nee nañ ñoom am nañ ci disappointment bu rëy ci président bi gannaaw bu mu nangoo àndaat ak APRC pour ñu dem ci élection yi. waaw Amadou ñoom itam sañ neen ñaaw njort su leen neexee wante li xew mooy ne si jamono ji doxalin bi képp ku nga xam ne victime nga woon te di xaar am loo doon xaar si nguur doxal si dara si jamono ji mun am nga sañ-sañu pour ñaaw si njort ne war a mun a nekk waaye nag yëfi nguur la kenn xamul ëllëg luy xew but lii problème bi mooy ne ñu ànd jamono ji ak Yaya donte le government bi fi nekkoon mu ngi doon oyee si parti APRC loolu ku nekk xam na ko waaye problème bi mooy ne ndax ñu dem ànd ak Barrow ñooñu dañ si gis kenn ku nga xam ne nii dem na si TRRC bi ndax ñooñu ñoo leen defoon dat métier yooyu noonu loolu tam mun nga see taxaw si foofu am bàyyi si xel because du kenn si ñooñu ko xam ne
tuumaal ne la def nga lu métti victime si nga xam ne tey taxaw neen ñaaw njortu si nguur gu nga xam ne am nañ yaakaar ne du jël dogal si ñoom parce que ànd na ak nguur parti bu nga xam ne moo fi amee woon nguur googu waaye tam nag ñoom it ñi bàyyi xel ne ñi nga xam ne jamono ji ñoo dem ànd ak Barrow gisuñ si kuñ si joxoñ baaraan ne bokkoon na si ñu doon def ñaawteef yooyu noonu. loolu tam dafa jar a suuraale. seconde li mooy ne APRC parti rek loon waaye dafa am ku ko jiite woon kooku dem na léegi nga parti bi moo fi nekk dafa mel ni kon kilifteef bi. ñoom ñoo doon def li nga xam ne ni moo doon xëtt ak yelleef ak doomu aadama ñooñu xam ne ñooñu ñu ngi fa. ñooñu nag ak APRC ay tënk léegi du benn bu su fekkoon ne benn la woon bu ñu doon dem te dañu yóbbaale APRC waaye ñu ngi fi bàyyi APRC. den nag li si des mooy ne foog ñooñu bu yoon di toppa ñooñu la moo topp waa góob mën a tey ñu fi dem ni coalition ak ñi nga xam ne mooy gouvernement ni Barrow ñooñu la yoon doon di topp parce que foofu tam foog ñu bàyyi ko xel Amadou. because fu jar a bàyyi xel la ñooñu xam nañ leen ñi fi def ñaawtee fi xam nañ leen. ñu ngi si dëkk bi seen ku ko jiite woon nekkul si dëkk bi xam nañ leen dama fan ne yoon siy diil ñooñu laay diilal waaye not APRC bi nga xam ne ni si boppam APRC si boppam rawatina jamono ji ñi nga xam ne ñoo dem ànd ak président Barrow. victime si tam am na right am ñaaw njort parce que niñ gisee président bi jamono ji lëkkaloo gum lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñooy parti bu fi def bu toroxaloon victime si non nguur parti bi moo jiite woon nguur gu toroxaloon victime si victime si mu gis nga lëkkaloo ak ñooñu kooku itam bu am na sañ-sañ taxaw ne ñaaw na njort ne ñii seen ëllëg kenn xamu fu mooy ñoom sax seen njàkkare foofu lañ ko wax dañu am njaxare lan moo tax président bi tey bi nga xamante ne bu mu ñëwee ñëpp xam nañ nu mu ñëwee mu war a dellusiwaat àndat parti bi nga xamante ne tey ci ñaawteef ak yelleef yi nga xamante ne wax nañ ne loolu la nguuru APRC def moom mu war a dellusiwaat ñëw àndaat ak nguur boobu ñoom daf leen jaaxal mënuñoo xam loolu naka la ko président bi mu ne. waaw loolu moom laa la wax foog ñu ñaaw si njort parce que nag président bi léegi intéressant la moo seet lan moo ko intéresse pour mu continuer si toogum boobu 5 years loolu jaral na ko lu ne lu mu ko jaral noonu nag mooy tey mu dem lëkkaloo ak li ñuy di APRC waaye ñu bàyyi xel tuuti si lu ma tuddoon si gannaaw ñi nekk APRC jamono yi kenn tudd leen si lu ñaaw ñooñu nag am na right dem fu leen ne APRC dafa mel ni mbuba la woon am na ku fi toogoon sol mbubam jiite nguur kooku simina mbuba bi dem na waaye kooku leen soxla waaye du mbuba bi kooku leen soxla kooku tam am na ñun solo noonu mbuba ñiy def ñaawteef di def méttital ñenn si askan bi mooy victime si ñooñu itam si meneen seen mbuba bi léegi mbubu bu fa des nag du yow mbubu ngaa yóbbu ko du mbubu nga amat affaire léegi dafa am ñeneen ñi dem téye mbubu boobu noonu ñooñu nag seen mbuba boobu su leen neexee ñu sol ko dem ànd ak ku leen neex wel nag ki nga xam ne ni nag ku soloon mbuba boobu leen soloon def ko ñaawteef si gisee tey nag ku jël mbuba boobu tey dem ànd ak nguur gi nga xam ne ñoom leen yaakaaroon mu fompal leen seen ngañ kooku tam am na right jooy ne moom am na yaakaar ne li ko daloon du nguur gi mooy war a mun a taxaw lijjanti ko te nag loolu moo feeñ te loolu mooy li nga xam ne nii ku ko waxit wax nga li nga xam ne nii kenn mënul koo weddi because doo mun a ànd ak nit ki élection passé nga ne yow da nga koo mun a ñëw baan partim wala nga mun koo teg waaye tey suñ doon baan góob ma ne tey ñu ànd ak Barrow ñooñu la ñoo baan parce que kenn déggu leen si ñaaw te fi ñu def fii si biir réew mi. ok léegi ci ñaari point rek balaa ñoo dem of course yaa ngi tudd TRRC bi recommendation si ak tamit ñoom seen ñaaw njort bi bokk na ci mooy recommendation si nga xamante ne TRRC war nañ ko jëbbal président bi te ñëpp xam nañ taxawaay APRC ak seen gis-gis ci TRRC bi ak sax ñoom lan lañ wax bu président bi bu jotee recommendation si lan la koo def ñu am nañ tiitaange ci loolu ak njàkkaare ci loolu tamit bu tey bu lekkaloo ak APRC amaana buñ gañee ñoom liñ séentu ak nit ñi luñ yaakaar loolu du am pour ñu implement recommendation si donte ne sax ñoom ñu ngi wax ne ñu ngi def seen kemtalaay kattan pour liggéey ak mooy regional organisation si ak ñi nga xamante ñu ngi ci biti pour lekkaloo ak ñoom gis ne li ci mënta am recommendation moom dañ ko implement to the last dot so est-ce que loolu tamit ñoom jarut comme ñu bu fekkee ne gis ne ni taxawaay APRC ci TRRC bi ak recommendation bi est-ce que amuñ tamit right xëy na tiit ci yëf yi bu fekkee ne lekkaloo bi am na te xam nañ ne amaana mun naa jur leneen li nga xamante ne xëy na suba ñoom seen tuuti. waaw dañu war a tiit te den yeey tiit because tey daf laa óor ne jamono ñuy recommendation mënut a am mënul am tey mënul am ëllëg parce que ñi ngi ko war a def seen kaw parce que am nga luy problème bi tey soo laalee ñi ñu war a def dara tey ñii bu leen laaloon tey ñii génn si moom ëllëg soo loolu tam mu ngi si ñi foog ñu sóoraale loolu
so léegi nag nit mënu ko xalaat tey nit mënu ko xalaat ëllëg waaye dafa am nu réew di doxee mun na am fu ñoo àgga loi mun na am loi bu nga xam ne si kaw parce que nag réew yi dafa dañ bokk si ay mbootaay réew mi bokk na si ECOWAS bokk na si Commonwealth United Nations yooyu noonu nag suñ si demee su fekkee ne nag am na recommandation yi nga xam ne ni dafa war a dal te nag bu ko réew mi deful réew yooyu teg leen daan wala ñu bàyyi leen xel wala ñu lifin leen si góob ma ne ku jiite dina àgg si leebul boobu noonu waaye li wérta woon mooy ne am nañ right tiit ne ñoom ku leen waroon a taxaw jamono ji foog moom mu taxaw leen loolu yëpp na li ko waral mooy politique ak interest parce que nit la président bi dafa bëgg a falu. waaw exactement si interest boobu tey ñu ngi wax ne si TRRC bi testimony yu ñu dégg mooy witness yu fa about 300 something 392 less than 400 daanaka ñoom ñoo fa teew léegi su fekkee ne interest bi dem na président bi xool mbooloo APRC bu mu am loolu doole bu mu ko may ak tey mu déglu victime centre yi pour mu defal leen luñ bugg a bañ a ànd ak APRC est-ce que ñii seen ñaxtu leen a tax te MPP mun a dellu si décision bu ñu jël. non not this by this time bi MPP ak seen njiit fu ñu gis mooy gis ne amaat neen beneen 5 years lépp lu ñoo defaat ñu def ko but Amadou this is politique anything can happen tomorrow ñu bàyyi si xel bu baax a baax ngoro gi neex na ceet ñu gaañ si ceet gi neex na but ëllëg tam ñu bàyyi ko xel gos dañ nekk ñoom dañ takkante te biir yi néegi sëy lu ne xam na si bàyyil xel na ëllëg xeex xuloo tam dina si am merewante dina si am waaye ñu sóoraale loolu ku si nekk tam bañ a dem ba ji waaye jamono jii du jamono ju nga xam ne ni MPP dina déglu ñi nga xam ne ñooy victime centre li ñoo wax parce que jamono ji daal APRC ak li nga xam ne ñooy NPP soo ak mburu la pour mu leer ku si defut sukur moom goo mu ne da nga di ànd ak ñoom sukur rek nga siy def mun a ànd ak ñoom te sukur government bi lii di Adama Barrow sukur na ko pour lan 2021 décembre suñ fekkee ne élection am na pour ñii mun koo gunge yóbbuwaat ko 5 years den nag suñ demee ba toog loolu leneen la mbir mi foofu la ne mbir mi foofu la nekk waaye jamono jii moom buroog soow la def sukur rek naan waaye est-ce que ñii nekkuñ dañuy alaat tamit pour wax leen ne of course loolu leen war a donte ne tamit su fekkee ne li ngeen bugg a am ngeen ko tamit ngeen xam ne lii léegi mu ngi leen di xaar suba te da ngay am pour def ko of course Amadou Barrow coalition moo ko fi indi ku mu doon ooyee suma papa suma bàyyi la tàggoo nekkuñ di waxante lu ne so why not keneen moo tax ñuy sóoraale ëllëg te xam ne dinañ si agsi bu ko yëfi nguur la interest daf si day bari bu baax te am na lu nga xam ne nii bu ko mbootaayi xeet yi bu ko yen si sa kaw te soo ko deful ñu am fuñ ferale Gambia foog nga def ko te mun nañ see àgg parce que nag lii dafa nekk lu nga xam ne ni àdduna yëpp dañ si teg seen bët waaye daal xam naa ne daal jamono ji moom ñu ànd ak APRC yi buñ doon yóbbu nit koor du ñu la ñoo yóbbu once again ñi delluwaat si loolu. mu ngi noonu mu nekk lu am solo jàngat la rek ku ne ak sa gis-gis noo ko gisee comme ni nga ko waxee démocratie la dafa open mbiri tamit bu amee coalition bi am na ñu ko jàngatee leneen li nga xamante ne utee ak victime centre nu ñu ko gisee waaw yow tamit muy seetaan am nga si sa gis-gis si taxawaay mi nga xamante ne victime centre noonu moom noonu lañ ko gisee ak li nga xamante ne jot nañ ko wax ci seen gis-gis ci yëf yi su ko defee ñu wey wax ci leneen of course we will move on to our next story because the Minister of Trade, Industry and Regional Integration and Employment through Entrepreneurship and Private Sector Development Project under the UNDP Monday handed over 2 tricycle and 50 bags of flour to a bakery owner in Brikama. The gesture is meant to support and empower young Gambians entrepreneurs contributing towards the growth of the country or the economy. Now, our reporter Khadijatu Sheikh attended the handing over ceremony and she now reports. Aside from rice, bread is one of the foods that is mostly consumed by the average Gambians. However, in recent years, the price of basic commodities continued to skyrocket, which compelled the Bakers Association of the Gambia to increase the prices of bread as well. Sekou Bojang, a young Gambian entrepreneur residing in Birkama, made headlines following his refusal to follow the directives of the association to increase the price of bread. Following his patriotic move, the Ministry of Trade, in partnership with Entrepreneurship and Private Sector Development Project, handed over items and promised to enlarge his bakery to support his endeavor. So the support that we are providing to Mr. Bojang today is in 3 areas, three aspects. The project is buying 2 tricycles for the bakery to help them in the distribution of their product.
to reach out to their many clients. We are also providing him with 50 bags of flour to support his operations. And apart from these two, the project is also going to build a bakery that will be used to train Gambian youths who may be interested in bakery. So we are not only going to support his operation, but we will help in modernizing his bakery to enable him continue doing his business. Deputy Permanent Secretary, Ministry of Trade, Abdoulaye Jammeh, urged Mr. Bojang to cherish this life-changing opportunity to be able to excel in his business. I therefore wish to encourage Mr. Bojang to make good use of the equipment that you are receiving today to support your operations and take advantage of the trade and investment opportunities in the country. You need to quickly take advantage of these opportunities in the domestic market, as it will help you in not only building your capacity but also expanding your business. Making headway in a sector dominated by foreigners, Sekou Bojang hails the gesture and calls on his fellow Gambians, especially youth, to take ownership of such initiative. We, the people of Brikama, especially the youth, let us endeavor to take charge of what is ours from the hands of the foreigners. If we allow this to continue, the foreigners will do whatever they want because they are in control. If they want, they will not work, and this will affect us. Let us try and engage ourselves. Aside from providing items to enhance businesses, they also organize training on areas of skills that can create room for self-employment. Khadijatu Seka, iAfrica News. All right. Of course, a young Gambian there, supported by the Ministry of Trade, and UNDP also coming on board to support a Gambian who is doing well in his sector. He's a beggar in Brikama, and for one reason or the other, he's been hailed for his patriotic move to support Gambians during the time of need. Su ko defee rek loolu mu nekk lu am solo ci report bi ngeen gis Ministry of Trade, of course ñoom ñoo ñëw ànd ak ñi nga xamante ne mooy UNDP pour ñu jàppale benn ki nga xamante ne wala kenn ki nga xamante ne mu ngi Brikama te mu nekk ndaw lakakat mburu la moom nag ndimbal bi li tax ñu jox ko ci niñ ko waxee am na jamono bi nga xamante ñëpp xam nañ ne yokkoon nañ fi mburu foog naa ne mburu nekkoon na fi $5 xaw ma $6 something like that, so ñu jékki-jékki rek ñi nga xamante ne mooy association bi nga xamante ne lakkati mburu ñoo ko amee ñoom tamit ñu joytu ba ñu ne foog ñu yokka mburu bi te ñëpp foog naa mburu léegi Gambia $7 la su ma juumulee. moom nag jamono ji àndutoon ñoom ci li ñu def ci moom dafa maintain price bi nga xamante ne moo amoon nee na moom gisutoon loolu dafa war a am ci loolu nag bu nguur gi xamee loolu ñu gis ne moom wane na ci jikko bu am solo ak tamit wane na ne moom it doomi réew la tax tey ñu ñëw gestu ay mbiram ba ñëw jàppale ko may ko ñetti li nga xamante ne mooy ay motorcycle si nga xamante ñetti tànka la am waaye tamit yemuñ ci may ko juróom fukki li nga xamante ne mooy saako fariñ pour mu mun a ñu dooleel ko daal ci li ma ko mun a waxee so mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo parce que am na li mu wane ñu jàpp ne loolu jikko yu mel noonu tamit am na fi nga xamante ne bu yëfi tolloo foofu doomi réew yaa dafa war a feeñ bugga sa réew waaye tamit bugga say doomi réew dafay am solo c'est moom dafa mel ni loolu la wane ñu ñëw ñu jàppale ko ci jumtuwaay yu mel noonu mën ñam waaw loolu am solo la loolu lu am solo la because moom dimbale leen ko comme ko boo ko waxee ci taxawaay bi problème boobu noonu ambulance yi doon caw jamono ñooñu mooy supply bi nu mu day demee. waaw loolu moo ñu indil mburu bi $7 ba léegi. ban mburu bi mënoon na jar sax $5. because loolu réglé wuñ ko ba léegi. problème boobu mu ngi fi. because soo demee si yeneen réew yi rider du supply moto bi moo ko supply. because rider bi moom it dafay teg talaa. boobu mu teg dalasi. gisoon nañ problème bi foofu la nekkoon. bu ñu demee loolu ñu kon xam nga kon demoon nañ ko fi. ba gis ne ambulance yi li ñu wax dëgg la mun na am supply rider bi lu muy am moo ëpp sax lu ambulance bi du am. te problème boobu ba léegi moom fi te ñoom ñoo ko war a régler kon loolu dañ ko war a régler because mburu bi normally warta àgg $7. te lifin bi ku lii bi poids bi. ba léegi dafa tuuti
dafa ndaw te kenn contrôle ko loolu tam ñu bàyyi si xel bu baax bi da nga dajee benn mburu bu nga xam ne ku sant Fall rek wala Jaañ mën na see lekka dosine te mooy loolu dinaa añ tam soo kon loolu tam ministre yi fa naa loolu seen onda la ñoom tam war nañ see gëstu bu baax a baax li ñu def baax na bot na dafa tuuti si ministre yi bu nga xam ne ni yaa élif loolu yëpp pour dafa mel ni benn doomi Gambien rek moo nekk di def loolu dafa ndaw war nañ mën a def gëstu yaatal ko yeneen doomi Gambien si ñi nit dimbal ba di xalaat bi rafet na jëfin bi baax na ba dafa ndaw parce que li kii rek mënut a dimbale Gambien si dañ war a defar lu bëri ñu am dozine of Gambien soo xam ne lii su façon yu jafe-jafe yooyu amee bu ko mburu bi daf laa leer na ay gan ñoo si nekk gën a nekk di jëf di liggéey moom sax lakkakat mburu bi jàppuma tur bi something Bojang wax na ko Seeku Bojang ma juumulee noonu la tudd moom si boppam nee na jot na pour Gambien si jëlaat liñ moom parce que li bëri ci li nga xam ne ñoo dundee ci réew mi ci loxo ñi nga xamante ne dëkkuñ ci réew bi ci seen loxo la nekk te moom ci moom gis ne jot na pour mu ngay ñaax ay Gambien si ay moromi ndaw yi pour ñu jiitu tamit ci xeex bi parce que tamit neexoo ba neexut yaa ngi ko wax war nañu ko yaatal dégg nga waaye acte bu mu def moom tamit war na ci acte doomi réew yaa te loolu foog naa dafa am solo loolu dafa am solo ñëpp dañ ko rafetlu ñëpp dañ ko nangu ba tam ministre bi tam responsabilité am la pour lu mu organise loolu pour gis ne am na du fexe ne ba dugal si ay doomi Gambien dafa am lu nga xam ne ni responsabilité nguur la nguur moo ko war a def da nga war a fekk nit ki toog nga fexe mu am liggéey loolu daf si war a bokk te buñ gëstoo dinañ gis ne am na beneen ay doomi Gambien ñi mel ni moom nekk si réew mi di liggéey bu nga secteur bu nekk suñu fa amee dozine of Gambiens li si bëri dina wàññeeku mbiri napp gi itam buñ fa demee ñu dimbale Gambien si bëri dafa baax te ñoom ñoo responsable loolu ay tënk soo loolu yëpp dañ ci war a jublu waaye full département ministre yi jóg gàddu benn ay caméraman everything ñi dem support keneen nit loolu tam Amadou du loolu du aspect boobu leen doon xaar si département bi waroon nañ gis ne dozine of Gambien bénéfice nañ si lii si projet bii nii bot nag thank you gaa ñi nag tepp moo gën yure bot nag war nañ ko seetaat dimbale ndaw ñi ñu mel nii fexe gis ay yeneen because léegi fuur yi yomb na si magasin lañ koy def jël ay fuur order ay machines yi fuur jël ay boutique yi bëri si ay koñ décentralise ko tàggat ay ndaw teg leen fa bare dimbale leen comme niñ def kii suñ ko defee mburu bi dina dellu praasam te dina jotandi ba ku ne mun see jot so loolu dafa am solo nguur dafa organise ba da dëgg la boo fekkee ku gën dimbal na si fekk loxol borom soo fekkee ñu organise ba pare dimbal boobu dafa yoon waaye nguur dafa war a fekk fu dara newut mu def fa dara wala fekk ñu defu dara mu def loo leen dara ñooñu amee si koom-koom loolu mooy responsabilité nguur yes loolu am na solo te xam naa ne luñ war a mën a bàyyi xel la léegoo-léegi da ngay xalaat nga ne problème bi lan la parce que tamit nuñ koy jooytoo fii ci réew mi boo demee yeneen réew yi tamit wala booy topp développement wala mbir yi du xew ci yeneen réew yi par exemple da ngay gis ne daanaka yëf yi daanaka da nga wax ne xanaa yëf yi Afrique ñun yëpp benn jafe-jafe bi la ñu dund parce que ñu bëri tamit ñu nga joytu li ñoo dundee wala réew bi nga xamante ne li nga gën a soxla si sa réew nekkul si sa loxo loolu affaire la xoolal na ba daa nga maagal Touba mu ngi ñëw jub waaw exactly léegi problème am si waaw how many years ban programme lañ si am pour loolu mu dakk benn programme teguñ ko si ñaata at depuis yow ñun ñi dañ judd fekk fi loolu bu màggal Touba jotee tabaski yooyu noonu problème la pour nit am ko ñëpp dañoo dem waaye naka la nguur yi di toogee di seetaan loolu muy xappun te ndaw ñi ne fi waaw léegi leen tàggat léegi dem na ba nekk aada dem ba nekk aada waaw da ngay wax ni ñëpp xam nañu ñoo sooraale dañoo wax ne bu màggal jotee jën day manqué par exemple ak tamit yeneen yi nga xamante ne sax mu ngi ci réew mi leneen li tamit dañ laa wax CFA si boppam dañ laa wax ne bu màggal jotee dafay yéeg yooyu nekk na ay système yi nga xamante ne bokk na léegi ci nuñ ko dundawaale parce que dañ ko def dafa métti si askan dafa métti trop leneen li tamit nga dem ñu la tabaski bu jotee léegi xoolal bu korité jotee wala tabaski 2 days after ñëpp dañoo wax ne mburu du am di ci dëkk bi yes léegi loolu nekk na li nga xamante ne mooy dafa bokk ci système bi te loolu warut nekk su fekkoon ne tey ay Gambien si ñu ngi fa tey koñ bi liggéey koñ bële liggéey dina doon am waaye pour nga am mburu some des da ngaa toog si bitig da ngaa foog ne bitig yi moom mburu rek moo fa dee jar borom bitig amuloo mburu déedéet tuum daf da nga dee waaru si yàlla sax te fii bu nekku dee maalo mburu moo nekk seconde li nga xamante ne ñoo gën a moom la askan bi di gën a loolu nag bu demee ba tey réew mi mënu koo moomal boppam kon lan moo xew loolu mbir la te loolu nekkul lu bees tamit pour mu leer yàgg nañ koy joytu xanaa dafa dañ gis ni rek dafa jot nag léegi Amadou dafa jot nag pour nguur yi jël si responsabilité dimbale ndaw ñi loolu rek Amadou loolu yëpp create job youth ñi pour ñu am si liggéey bari na si junne ay ndaw mun nañ liggéey si loolu
nga indi ay four di seen thing président Jammeh am nga defoon na ko fi ñu naan mu ngay jaay lu ne moom dafa gisoon système bi mu naxaari ko donte xëy na xeexam am na nu mu ko waroon a defee moo jaarutoon si dafay waaye nag doon na si traité waaw lu ko dugal li ko ci dugaloon lépp lu doon métti rek xamoon na fu mu nekk waaw mu ngi ko doon traité bu baax waaye nu mu ko doon xëy na moom nu mu ko handulee woon ak nu mu waroon a organiser bu mu waroon pour mu def ko li fi waaye gisoon na problème bi waaw ndax moom ci boppam dafay def doon dem ba ñaax Gambien si ak ndaw yi ñu nañ ci soobu waaye xëy na créatoon environnement bi nga xamante ne moo taxoon nit ñi dugga ci mu dem jëlal jëf yi boppam def nga gis mu doon import ay maalo bu yëf yi tolloo mu dangalante ak gars yi bu jaayee li mu jaayee li xëy na sax kan lay fam koñ boo demoon am nañ dafa jaay mburu kan lay fam ñi defal leen ay box yooyu noonu loolu is very good just tëralin bi rek moo xala na doy waar nguur bu fi ñëwoon tamit mistake bu ñëw dañ ñëw Guinée yëpp xëy na dañ ko war a maintain am ni ñu ko defaraatee organiser ko organise ko ba mu baax njëriñ bi continuer loolu waaye dañ ñëw Amadou réew mi li ñu ci war a régler dafa bari ba pare dañ ko noppil réew mi léegi businessman yi ak xoolal luwaas rek keroog dama dajeeg benn waay mu ngi soona mu ngi ut néeg am na njëgi 2 weer ñett ba 6 mois leen ko laaj loolu ana rent control loolu du yoon si dëkk bi dafa nekkul yoon pour nit ki nga koo laaj ay 6 mois ay nangam loolu mooy lan war nañ teg condition bu nga xam ne nii bu ko boo su nekkul ne ay gan rek ñoo ñëw si dëkk bi luwaas léegi ku jógee base amu fi kër dafaa fanaan si mbedd bi so loolu dafa war a régler ba teguñ benn organise pour régler loolu ku nekk daal yaa ngi defee nu mu la neexee gisuloo ku la na bàyyil gisuloo ku la na déet lu am réew nag réew du doxee noonu de réew du doxee noonu foog réew ak liñ bugg a démocratie mu tegee si yoon boo wàccee yoon am ku la teg si yoon waaye yow nga nekk di si sa business si sa ruq ni la neex doxalee kenn du la fekk ne la déet accu wala defal non loolu du yoon am dafay yomb loolu dafay yomb acca mu ngi noonu su ko defee donte ne bu gën a démocratie mu gën a sax gën a am doole ci réew mi waaye tamit nañ gën a bàyyi xel bu baax a baax xam ne daal yëf yi nañ ko teg ci yoon su ko defee gannaaw loolu mu nekk lu am solo jàngat yi foog naa ne ñëpp war nañ cee mën a bàyyi xel bu baax a baax ñu continuer xuus dem ci biti réew di Italie fale ci Guinée waxoon naa ko ci ndorte bi jamono ji dañ gis nañ ne du fa xew ci weekend bi dimanche parce que démb coup d'état bu fa amoon ECOWAS tamit dal di wane seen taxawaay ak seen gis-gis ci mbir moomu leen démb tamit ñu ngi ko doon wax. Now we'll move on to our next story. Now the Economic Community of West African States, ECOWAS, has condemned the coup d'état that took place in the Republic of Guinea-Conakry on Sunday. Now the regional bloc also ordered for immediate and unconditional release of Professor Alpha Condé and all those who were arrested during the military takeover. Mariama Cham tells us more of that in this report. President Nana Akufo-Addo of Ghana, who is also the chair of the Authority of ECOWAS Heads of State and Government, condemned the coup that took place in Guinea. The Sunday evening event witnessed heavy gunfire exchange, which was reported near the presidential palace in Conakry. In a media release, the ECOWAS chairperson Nana Akufo-Addo demanded for the immediate and unconditional release of Alpha Condé and all the arrested persons. The West African governments also demanded a return to constitutional order on pain of sanctions, while reaffirming its objection to any unconstitutional political change. President Addo calls on the Guinean Defense and Security Forces to remain in a constitutional posture. Following the gun battles, soldiers who call themselves the National Committee for Reconciliation and Development appeared on TV, claiming to have dissolved the Condé-led government. Condé's third-term presidency had earlier sparked violent and mass protests in the country after a disrupted election in October 2020 and a new constitution in March the same year, which allowed him to sidestep the country's 2-term limit. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right, Mariama Cham, Alpha Condé moom moo nekk noonu di doon nuyoo tubaab yi xaw ma bii xam naa ne United Nations la dem de la demoon soo xaw ma dina demati beneen yoon wala naka la waaye daal soldats yi ñu am nañ ci beneen gis-gis noppal nañ ko dimanche def nañ coup d'état Mon Niang of course balaa ñoo ñëw tamit dégg ci beneen côté bi nga xamante ne Gambiens wala Guinéen yu nekk ci biir Gambie ñoom tamit dal nañ ci addu wax seen gis-gis by first démb rek ñu ngi ci doon wax Mon Niang ECOWAS gis nga seen taxawaay condamné nañ coup d'état bi nee nañ fexe ñu bàyyi former président mun naa ko wax former Alpha Condé professeur ñu bàyyi ko ci nu mu gën a gaawee
ak tamit ñeneen ñi nga xamante ne jàpp nañ leen ci coup d'état bi waaye tamit wax nañ ñoom sax ak ECOWAS waroon nañoo daje am dogal buñ jël ci kaw Guinée ñu ngi doon xaar ay economic sanctions ak yu mel noonu waaye ndax nga gisee taxawaay ECOWAS seen ci mbir mi ñu wootee soldats yi ñu bañ a téye ki nga xamante ne mooy Alpha Condé. non ñoom dañ delluwaat si seen manin rek. amul benn solution. seen manin rek leen delluwaat mooy joxe seen notice ne nguur gi delloo nangam la delloo nangam loolu di seen tin leen defoon Mali lu fa yow ba léegi. waaw still now ñu ñoo fa nekk di rôle. wala indi neen génn kilifa teg ko ba soldat yi ñu ngi fa am baat. ñoom sax xam naa ne yóbboo na leen sax bañ xalaat pour def summit spécial pour Mali. waaye daanaka suñu yeboon def ko online sax dañ fay jëlee ci seen flyet réew mi. dugg si seen plane yi dem fa. yaaxaa seen xaalis yi réew yi te dara du fa sotti loolu lañ faa defati donc nag te xam naa ne si loolu lay mujj summit pour Guinée loolu defoon nañ ko pour Mali def ko pour nangam te loolu yëpp mënoon naa ñàkk si fekkoon ne li ñoo oote dëgg la si ñoom. parce que nag dañ def mbootaay bi nga xam ne du dëgg kenn ku nekk. nu la neex ngay doxalee si réew dara du la si fekk waaye si fekkoon ne jamono bu Alpha Condé di change constitution bi nii leen defoon def summit ne ko ne loolu du yoon te du fi amee wala leneen dina xew one can understand. warloo am ñettali mandat. man ka doon understand waaye nga seetaan ko mu def ko nga seetaan ko mu tëj ay nit lijjantiwuloo mu ubbi ñooñu soldat yi ñëw nga ne ñi jàpp si coup d'état bi ñu ubbi leen wax boobu ndax aw na yoon léegi yow Alpha Condé élection bi mu ngi tëj dozin of Guineans ay borom xam-xam waxuloo ñu génnee ñooñu waaye yow ñi jàpp si coup d'état bi nga ne ñu bàyyi ñu moom ñu bàyyi ko moom te mu dencoon ay nit ñu nga xam ne ni si tegu ko si benn yoon nu mu leen dencee toroxal ay nit jaar si kaw ay néew dem stade out Guinée. kooku nga ne kooku ngaay lijjanti sécurité am. waaw kooku ngaay wax ñu bàyyi ko ni ñu bàyyi ñële. yow jërëjëf léegi dinaa ñëwaat ci yow parce que situation bi fu ñu toll dañ ci waxtaan ci kanam waaye ñu dugal suñ gan bi xam naa gars yi gis nañ ko of course our colleagues joins us now Hawa Njie I think this is the first time ko welcoming her on this program you always hear her voice and the background on the reports but finally she's here to tell us more about the other side of the story because Guineans also we have a good number of them in the country and I know they were keenly following development as they were unfolding in Guinea and you were out and about to show their opinion as to how they are following development in Guinea. But first and foremost, let me say welcome you and allow you to say hi to our viewers. Thank you very much for having me, Amadou, and hello everyone. I am Hawa Njie, as you all have been hearing from the background. And today I will take you through the coup that happened at Guinea, Conakry, where Alpha Condé, the sitting president, was overthrown by the military army, led by Mamadi Doumbouya. Yes. Colonel Mamadi Doumbouya. Exactly. He is the man of the moment at the moment as we speak in Guinea, Conakry. Interesting one. By the way, like I said, you take us through, of course, what the Guineans in the Gambia also make of the overthrowing of the former president, now I can call him Alpha Condé, as until something happens, but apparently he is no longer the president as we speak. As we speak, even Wikipedia has changed it to former, so there you go. Yes. So we will first go with Abdoulaye Barry. He is a Guinean residing in the Gambia and doing his business at the Serekunda market, and he talks about how Alpha Condé was singing the praises of implementing democracy, which was not fully implemented. So here we will go with an insert with him. Then first we will go with that. Then after that we can review what he said. Great. So. All right. Apparently, I think we will come back to it in a moment. We're having some issues with those clips there, but the technical guys would settle that quickly so we can hear from Abdoulaye Barry. You said, yeah. So what he said about the coup d'état and all that. So interestingly, but before we hear from them, so what did they make of the other, of course, the situation in Guinea apparently as we speak? Yes, I know they have been concerned. Okay, it looks like we can go back now and try and see if we can hear from Abdoulaye now. Libérer la République Guinée et puis il a combattu encore pour libérer le peuple guinéen.
Le peuple guinéen félicite beaucoup colonel Doumbouya. On est encore derrière lui, on le soutient encore très bien, colonel Doumbouya. On l'a remercié beaucoup parce que ce que Alpha Condé est en train de faire en Guinée, il nous a montré la dictature. Il n'a pas instauré la démocratie en Guinée. Sabu hari population on fo woni ko itti e leydi sonjike sabu na wombe kande le to men woni ko sonji dal ko inete ressortissant ko inete Guinée fo harno bitti sabu stay woni leydi ma fewani haray daldi di gon an kala ka wawda wonde haray daldi dum da bitti ka wonda don because hawa tafiri yoni alhamdulillah rabbil alamin soldal ben hanki ben darike be yetti lamungu e jungo Alpha Condé haray dum no hino weltini population on fo hande haray daldi no men wel acca mo ngi non ko dum woni ko wambe Gambia do men halma ko Guinea 5 minutes ko fulbe be nanani jolfo awan jay be nani pula so il faut men jette 5 minutes at least what I analyze ton no me what I analyze Guinea be on the Gambia yes be hali by mande how ko English won no halde mande what I saw nani pula mani moy of course nani pula kan ko yawno ton yes joni non o halay Abdoulaye ko woni wolde ko because mala fi Alpha Condé ko dictator e ko way non kono bala meden hala dum non taw mi fala taw wada summarize in English briefly ko halay no ko ha para den so ari men wada conclude e pularom kadi mais hala ko honno be yiri ko wadi kon Guinée parce que nak affaire même mini kede balle do yeah but before then yes, as we heard from Abdullah, and the other guy is the other guy is Alpha Ba. Okay, Alpha and Abdullah is speaking there. So what were the main issues they talked about exactly? Just like in Guinea, these the Guineans in the Gambia were also jubilating about this coup, because for them the ex-president, who is Alpha Condé, has been ruling the country for far too long, and the term limit was 2 years, and he changed the constitution for 2 terms. Yes, so he added a final term in 2020, so that he will be able to stand as a president another time. So with that, the Guineans were having an uproar, people coming out to the street to protest that he has ended his limit, and there is where he should stop. And people in the Gambia during that time were celebrating that Selou Dalein Jallow is the winner of the elections, yes. But at the end, we have Alpha Condé announced as the president. So this is why the coup, according to Guineans, is a good thing for them, because Alpha Condé has been leading a dictatorship government, and for them, the military stance, it's a very good one, and they are happy for it. All right. Yes. Like you said, of course, they have been concerned with the elections, the results. They thought that Selou Dalein Jallow is the winner, and apparently Alpha Condé was announced the winner, and eventually he was sworn in. Now, they are now in a jubilant mood, very happy now. Alpha Condé is no longer the president. What are they expecting now with the current situation? Soldiers are taking in control. Are they looking forward to maybe a possible elections in the future, maybe hopefully in a better future for the Guinean people, especially those that are here and probably wants to go home also? Yes, just like in many countries where coup has happened, the Guineans are expecting that the soldiers will give the government to the legitimate opposition, which everyone thought won the election. But however, they have not made their thoughts clear about what they foresee in the future. But people some of them are thinking that elections will be held and another constitution, because according to them the constitution is biased and it's not up to the standard of leading them. So another constitution will be put in place, and the soldiers will give the government to the right people to rule. All right. Apparently, it's good to say the soldiers have in fact suspended the constitution and also, have dissolved the entire government.
right now. So there's no constitution, no government as he speaks. So I hope that he's going to institute a new government before the end of this week. So that's the situation as he speaks. Yesterday he met with former ministers and top government officials. They had a discussion as to probably what he want or what they want them to do. Well, as Monyang said, it will not do justice if we did not speak in fuller language, just for the benefit of fellow viewers, so that this is happening in Guinea. And 40 am de kadi ko men wona yodde kon parce que ko wadi kon Guinea e dimanche enen fo en yii te tamit enen fo en yii Guinea be wonbe Gambia do e wonbe leedele godde gonno be yiri coup d'état waddo Guinea on parce que non hari ko no Abdoulaye woni on Guinea be hobe wonbe Guinea be sonji no Alpha Condé wonno jogorade leydi ndi non kono joni by coup d'état wadi hawa yanuka of course ka Gambia do yili o yidi o fotti Guinea be wobe o landi be kambe kadi ko honno be yiri coup d'état waddo Guinea e dimanche be halani mo non ko honno be yiri be pare ko honnum be wadi expect ko fendo soldat ben ko watta kon bay be jetti len ni awa ko honno men way wada men haalande men nana kon da hore ma bay yoddi Abdoulaye Alpha mi andi be weltige fendo en bi me fo yi ko honno Guinea be yiri coup d'état so ko honnum be haal exactly kambe kadi fendo bay Alpha Condé fendo mom wana kanko halte gonga ke Guinea be Gambia he do be welti because kambe ko be sikki ko be felliti wonde ne soldate be ko be wadi ko na yodi ha pay Alpha Condé boyi don e wi o boyi don te ko no lamortoni wana ko welani be kambe walani be ko wadi soldate be ne wadi coup d'état o kambe hebe welti hen te hebe jarna be ko Guinea ton yimbe be yaltudo wonana be yaltuno hebe wada celebrate hebe wada pressing oɗo Doumbouya Mamadi Doumbouya widemo wondene jarama he liggede ɓe waɗi ɗe because noon ko honɗum taki ɗum wayri noon ɓe kamɓe hewɓe maɓɓe hiɓe nanguiɗal haɗata ɓe tampi e nder lagine no ɓe wonno wonirde noon e junngo Alpha Condé par ce que kamɓe dal ɓe weltanoke because kadi ɓe élection noon waɗi moƴƴang ɓe fof ɓe andi selludande gagnike ɓe tambitima moƴƴa ka campagne ɓe pare ɓe heeɓi yakar wondema ko kanko wiyete élection so hunde wotere kadi e Guinée affaire leƴƴi on fulɓe ɓen e susuɓe e mandinkoɓe ɓen hiɓe wawi wasi wona hunde wotere est ce que ɓe haali gon sengo ɗon kadi wonno ɓay joni Alpha Condé ittama kamɓe fof ɓe ara ɓe wona hunde wotere ɓe nangodira ɓe yiya Guinée kadi yara yesso comme yena leyɗele ɗen no wona yaade no eyyi kamɓe heɓe daari ka no ɓe daariri ni ko arata ko heɓe yi wondene kamɓe ɓe wawa wonde gotum ɓe nawa country maɓɓe o leydi ndi so Alpha Condé he ɗum ɗani makko Guinéen ɓe especially fulɓe ɓe na ɓittuno toon e no ɓe haalirta ni heɓe ɓittuno te ɓe wawano hay dellude ko waɗi hewɓe he maɓɓe ay heɓe ɗo heewi teb Gambia asike ko kamɓe jeeyiɗo so ko ɗum waɗi ko iwi ko ɗon nanandi he ko annanta na moƴƴi he fulɓe ɓe kañum he Guinéen ɓe foof because maɓɓe kadi hari tampi gonga mimi heeɓi lamɗaɗo fiyawo est ce que a yi joni ECOWAS ɓe waɗi condemne coup d'état on joni est ce que a sikki noon Guinée en ɓe nanay haala ECOWAS ɓe because kamɓe ɓe welti fi colonel Mamadou Doumbouya golle makko so joni si ECOWAS dayande ɓe waɗi ɗum condemne soldat ɓe foti yaltude Guinée walla ɓe foti attude laamu an kon ɗum Guinée en ɓe yirani ɗum haɗa andi pour haala ECOWAS sa dartidima koɓe watta ko pour wiide wondene coup o wona ko moƴƴi ɓe waɗi ɗon a lamdoto kadi ne question goɗɗo because heɓe wonno ɗon nde Alpha Condé waɗano replace constitution o heɓe yiya ɗum ɗon foof ko waɗanno ko homo nanga yimɓe homo soka woɓɓe na maaya so woɓɓe na maaya so ɗum ɗon foof so tawi heɓe jooɗino heɓe tenki ɓe haalani hay hunde ɗum ɗon foof nden soldateɓe ko ƴetti ko Guinéen ɓe na welti he ɗum ɓe fota darade on wattu ɓe wiya ɗum ɗon kono andi onne sa dartinima kamɓe luwaji maɓɓe ɗi no waɗi wondene soldat fota jaggude leydi so ko waɗi soldat ƴettuɗo o Mamadi Doumbouya ko waɗi nde o wi wondene elections waɗete walla ɓe daara lawol ngol ɓe
tegi pour woɓɓe ƴetta leydi ndi ko waɗi ɗon woni ko moƴƴi ko he ECOWAS mi sikki ko ɓe foti ɓe okkude time ɓe waɗa ɗum ɗon sort out exactly mi andi ko ɗum wonta finally rek mi andi joni moom ko fodɗen haalde kon kay laaɓi ɓe pare a jarama boyi because a yeehi kadi a yewdi e Guinée mais kamɓe kadi ɓe haalni en ko honno ɓe yiri affaire on ɓe pare kadi fenɗo lending fof no acciti hakkille ko hon ɗum woni wadde Guinée ɓe pare kadi fenɗo colonel Doumbouya ko kanko jogui lending eɓe wondi ɓen soldat o ɓen finally rek mon ñang pour ñu jeexal xam naa ne gars yi ñu wax ne tey moom programme bi dañ ko bëgg a fulanaay so waaye garawul si la bokka boo ko yóbbul fula moom waaw definitely ñu laajee la waaw so loolu non affaire yi sax ñëpp ñoo ci bokk waaw léegi-léegi waaw absolutely waaw ñun moom dañoo jaxas baxas yëf yi te loolu fii rek la amee waaw moo tax ñu ko waxee noonu sax foo mënta bokk rek boo ñëwee ñu xajal la ci nga wax li nga bëgg a wax te fii noonu lay tëddee su ko defee mun ñu jeexal balaa ñu dugal newspaper review bi ECOWAS lu moo wax naa démba colonel Doumbouya ak ñi mu àndal daje nañ ak ministre guinéen si ñu fa nekkoon ci nguur gi ak yeneen top government officials ñu waxtaan ñu wane nañ delloo seen moto yi delloo li nga xamante ne mooy seen kayit yi nga xamante ne kayit nguur moo la doon may ñu tukki dem fu leen loolu yëpp tey ak ECOWAS lu ñu wax ndax loolu dana changé dara ci li nga xamante ne mooy ci ëllëg Guinée parce que nag léegi gis nañ ko Mali soldats yi ñëw nañ jël réew mi wax ne dañoo def transition ci lu gàtt ñu xeccoo 6 months 1 year 2 years ndax lu mel noonu tamit duñ ko xaar Guinée because tamit nguur dafa ne fu mu nekk ni soldats yi ñoom ñu tëj nañ réew mi ñoom ñoo yore affaire yi di doxal te tamit wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo doon garde président bi ne ñëpp ñëw dugg ci système bi ñu ngi leen may ay waxtu buñ ko defoo dañ leen di wor te buñ leen jàppee amaana leneen moo leen ciy fekk soo yu mel noonu tamit ndax tey war nañoo xaar Guinée daal mu nekk Guinée bi nga xamante ne ñëpp noonu lañ doon xaar ak yu mel noonu. waaw li si nekk mooy wax nañ ko coup d'état bi. askanu Guinée nangu nañ ko moom sax colonel Doumbouya na ne lii buñ ko ooyee coup d'état because askan bi ñoo ko nangutoo ba lii mu am lii nekkul coup d'état dafa ñëw pour xettali askan bi. léegi nag bu mu nekk saafara buy jur jàngoro mooy ne. comme noo ko waxee nguur dafa ne. soo gisee Afrique ñuy bañ nguur yi. soldat waaw loolu la. xam nga lu baaxul munul baax lu nekkul loi mun loo fexe ba mu nekkul loi ba dafa am ko nga xam ne nii nag su fekkee dafa nekk si réew dafa di ay jubadi ba ñi coup d'état ñi bugg a daganal coup d'état boobu ku fa nekkoon jëfinam baaxul. waaw te tamit dogguma la sax li ci interesting mooy dégg naa benn Guinéen di wax ci télé nee na li doon am Guinée mooy ñoom balaa ñoo def coup d'état ñu bàyyi président bu fa nekkoon mu dee. daanaka ñoom niw yi lañ doon coup d'état waaye bii moo nekk di first time président buy dunda mu ngi ci toogu bi ñu coup d'état ko génnee ko te gis nañ ne kenn bakkan rotut kenn gaañuwut ci coup d'état bi dafa mel ni yàlla daf si def tamit ndox bu sedd waaw ndox bu sedd yàlla def na ko si waaye sa élection ba nag la si war dafa mel ni lu war a ne xewoon si coup d'état bi dafa xewoon before waaw te ñii di ECOWAS nelawoon si nag loolu mooy problème bi léegi li si des mooy ne ECOWAS nañ seet luy génnee Guinée si problème yu mu nekk waxtaan ak soldats yi jël benn kilifa gi ne jiital ko si diir bu gàtt ñu demaat organise élection bu ko right now élection bi passé doo mun a wax ne c'est lu moo ko wiinoon kii moo ko wiinoon because kii ak liste route na ko luy daanaka duggoon na si 1 year because 18 octobre 2020 bi moo nekkoon élection bi léegi ñu ngi on the 5th octobre ñi daanaka am tuuti mu am 1 year so loolu doo mun a te wax ne di kii moo wiinoon élection bi la nangam na wax taxawaay bu ECOWAS war a am ak Guinéen si seen boppa ak coono bu ñu yàgg mooy ne foog soldat bi su fekkee bu gën a am woy wudut fay mooy ne neen jël benn kilifa ñu jiital ko 1 year or 2 years ñu organise élection bu fair boo xam ne dinañ ko teg si démocratie ñëpp dem fa gëstukat yi bàyyi xeltukat yi yëpp dem seetaan élection bi ñu def ko si yoon ku win mu win ba pare ñi génn si guutagu leen Alpha Condé dugaloon mooy mbiri tribalism Alpha Condé daf ko defoon weppoom jël nag lii di poli tegee leen side te ñu nekk ñu am réew ñu am doole si réew yi Guinée téye fa économique bi pour mu leer parce que économique bi in Guinée boo fa génnee poli ñoo ko amee dafa jee waaye ñooñu la jël tey daf leen xeet gën a suufee di doxal ko loolu léegi lu des mooy ne Guinée ñëw si benn ëmb nekk benn pour Guinée pour mu dem suñ bëggee mu dem génnaat si coono yi ñu dund depuis indépendant ba léegi foog ñu ñëw nekk benn Mandinka bi susu bi pula bi yëpp nekk benn ñu gis Guinée gis ne liggéey ànd def élection ku wéen ñëpp ànd si moom liggéey ko Guinée jëm kanam te loolu la Afrique yi war a def ECOWAS gi si loolu leen war a encourage nit ñi
pour not coup bi daganut ñëpp d'accord nañ coup d'état bi baaxut waaye itam nag neen xelal Guinée lan leen war a def waaw luy indi coup d'état bi lañ war a li indi coup d'état bi mooy lii rek waaw loolu nag leen war di jéem a impose sa bopp ci nit ñi di forcer nit ñi yow da nga leen di jiite by force loolu beneen affaire la jërëjëf loolu am na solo nga desandi ak ñun ñu dugal news bi waaye Awa thank you so much for coming and I hope you should be looking forward to the full report in the news edition. Yes, it will be done by that time. All right. Yes. And thank you for coming so much for having me. Thank you. We will hopefully get her back some other time and that's Hawa Jai and thank you very much for joining us today. So we'll take a short break and come back next with the newspaper review. Stay tuned, we'll be right back. Star GSM has new arrivals of home appliances with 2 years warranty and a promotion on 2-way gas cooker, gas or electric at a cost of $10,000, which used to be $17,000, and a deeper freezer $10,000, which used to be $15,000. Stand fans rechargeable and at least for 8 hours. Different stand freezers, deep freezers from 140 to 400 liters. Blenders, original flat screens from 32 inches to 65 inches. At Star GSM, their appliances are original, durable, modern, and energy saving. Star GSM also has sports shoes, Timberland, and Scandals. Original perfumes from India, Churai and Andy Churai from Dubai. Star GSM offer its customers 25% discount on all smartphones, simple phones and HD receivers for national security forces, police, paramilitary, immigration, armed forces, customs, navy, etc. They also have maize powder, Dugula, at $900 per bag or $100 per kilo. Roast now and visit Star GSM at Westfield, opposite OJ Junction, Talindi Market, Tabokoto Traffic Light, or call 700-2494. Star GSM Electronics. All right, welcome back. Ñu gërëmaat leen bu baax di leen wax gars yi sax ñu ne war naa programme bi war naa continuer ci pôle bi rek ma jeexal ko bu ñoom buñ déggul sax ak MC garaawul ñu wax ci waaye anyway thank you very much su ko defee ñu gërëm Star GSM ñoom tamit ci ñoom ñoo dooleel li nga xamante ne mooy newspaper review bi comme ni ngeen gisee si advert bi ngeen dem seeti leen am na benn part bu ko daxal ci advert bi moom def ko dee bàyyi xel bu baax ak keneen ki nga xamante ne boo ko waxaatee léegi su ma fi ñëwee naa ko fi wax te bugguma koo wax si garaawul léegi man xaw ma non du moom sax am na keneen ki kuy wax tamit yow la ci da xaw ma de saa bu ci waxaatee nag danaa ñëw may leen boobu moom nag ci gars yi bàyyi xel su ko defee ñu welcome back MC. Good to have you back again, so you can take us to what the papers are saying. Good morning and thank you for joining us again. It's a pleasure to be here once again, and with this morning we're starting with the Standard newspaper with their lead story: man who threatens to assassinate Barrow appears in Turkish court. And then the other story is CA disheartening by Green and Grey Alliance. Fonyanam says alliance only option to bring Jammeh back. And then the other story is economic soldier under close custody after deadly incident. Then you have Barrow says waste of time to challenge him. And Bibi Dawa is saying that he has not called for a grand coalition. And the last story on the Standard newspaper is Victim Center says NPP APRC alliance a betrayal of public trust. So Standard newspaper nag tey interesting headlines waaw so ñoom tey li lañ indi tey interesting headlines yi nga xamante ne moom am na solo interesting indeed léegi tànn ci benn ñaar comme ni nga ko waxee waaw faram fàcce ko rek tuuti su mu gën a gaawee ngi toog sa boode te nuyu loo ko sax yaa ngi ko bàyyi si biir non c'est pas ça parce que xam naa tamu toog fi ok
Yankuba Suso, a Gambian resident in Turkey who recently made death threats against President Adama Barrow, and the First Lady has confirmed to the Standard that he was arraigned in an Istanbul court in Turkey last Thursday. lii nag dafa nekk loo xamante ne benn Gambien la bu nekk Turkey moom nag comme ni ko xibaar yi gaarale génne woon na audio boo xamante ne fu mu traité ne Adama Barrow ne na ko rey ak li nga xamante ne mooy First Lady bi moom nag fu mu nekk nii nag jàppoon nañ ko foofu nga xamante ne mooy Turkey su nekk ne mu ngay dem court waaw léegi court bi nag buñ ko laajee ndax yow yaa wax lii mu ne moom moo ko wax waaye daal comme nekku ne woon lu mu tey la woon dafa meroon rek ngir dafa meroon Barrow si nu moo doxalee maanaam Gambien moo doxalee réew mi daal loolu moo tax mu génnee audio boobu noonu waaw mu nekk lu doy waar parce que tamit waaw moom nee na moo tax nit léegoo-léeg ñu ne soo meree rek da nga war a ànd ak sa xel dafay métti nag léegoo-léeg nit mun boo toppee sa xol mun ngaa wax li nga xamante ne sax gëmoo ko waaye nag fu mu nekk ni mu ngi comme wóolu nañ ko ba mu dem ci code bi pour explain kàddu yi mu wax te nangu na ne moom moo ko wax parce que audio la loolu nekk na li nga xamante ne mooy beneen mbir na moon ña yëf yaa ngi noonu daf doon tiital président bi di ko wax na dina ko rey ak First Lady bu fekkee ne dugg na campagne bi door na ak yooyu affaire nag duroon na coow ci réew mi sax bi am na ñu ci mer am na ñi nga xamante ne tamit gisoon nañ si seen bopp tey nag xam nga diggante réew nekkul fii waaye fu mu nekk tamit gars yi wóolu nañ ko pour mu leeral lan moo tax lan moo nekk ci gannaaw kàddu yooyu waaw loolu doy na waar ba pare président tam dafa loi daf ko dox cër am na yeneen wax kenn waru ko wax doomu adama bu nekk la waaye rawatina kii di président loi sàmm na ko sàmm bu nga xam ne yoon mayoon nga wax ko yéenay jëm ba si ay ministère yooyu waaye ifin yoon mayit sax yéenay amul nit wax la ko waaye dafa am wax yi nga xam ne waxi ko daanu si seret la ku nekk a toog yi ne dafa rey président Barrow kooku waxi ko daanu si seret la doon wax rek wax boo den ko doon def waxi ngelaw rek because mënul nekk wax la bu nga xam ne ni méegul sens waaw président Barrow joti si moom right now loolu di nga nekk leneen de waaye du ku nekk a tokki mooy ñu taxaw fële def audio ne dafa rey président Barrow den loolu war a tiital nit ñi war a bàyyi si xel wax boobu may wax boobu sa bës jaru ko woon because waxi ko daanu si seret la doguma la sax de waaye nag buñ contacté li nga xamante ne mooy PRO bi maanaam spokesperson yi government bi moom daa wax na ne dëgg la nekk waa ji teg nañ ko loxo mu ngay dem court te waa ji nag tuumal na government yi Gambie ne dañ ko yóbboon si lii nga xamante ne mooy si Turkish authorities pour ñu ne lifin la daal maanaam dañ ko war a deport daal waaye bi ñu demee si office boobu office bi dañ ne duñ ko mën a deport parce que amuñ court order boo xamante ne nañ ko mën a issue pour ñu deport ko génne ko li nga xamante ne mooy Turkey waaw waaye nag spokesperson bi wax na ne moom daal xamul ndax government Gambie bi ñoo def loolu wala defuñ ko waaye daal lu mu xam daal mooy waa ji dina face justice foofu fi nga xamante ne mooy Istanbul si Turkey mu ngi noonu su ko defee loolu mooy li fes di standard newspaper leneen li ngeen mun a ut paper bi ngeen lead everything li nga xamante ne li aju ci development boobu wala story bi su ko defee ñu move on to beneen we'll move on to Bibi Dabo who says the leader of all peoples the Gambia for all party last evening released a statement declaring that its leader has not called for a grand coalition of opposition parties in the country in the aftermath of the NPP and APRC alliance. Fanaan nag lii ñëpp gis nañ ko parce que am na lifin bu nekk di saaku leen ni kii nga xamante ne mooy Bibi Dabo oote na coalition bañ tudde si sax doy waaye daal moom ngeen daaxalu ne oyut benn political party leader fii li nga xamante ne mooy këram pour rek ñu wax yi fii coalition comme ni ko NPP ak APRC defee moom na mu ngeen daaxalu loolu noonu all right waaw moom foog naa ne dafa génn pour leeral comme ni see tudda moom nag ñëw na ne moom bokku ci te wootewut benn coalition léegi nag gis nañ coalition yi di commencé naa xew ndax dañu gisaat beneen am na ne ñu ngi remandat ci suuf am na yeneen ñu ñëw tooga kañ lañ koo yekk xamaguñ ko moon ñam Bibi Dabo former vice président moom tamit mu ngi ci géopolitique bi ak parti am waaye nee na moom daal wootewul pour booloo ak kenn jamono ci am na si raay dajul beneen paquet boobu ñu daaji kon Foureya li nga xamante ne njëkkee nañ ko si rek seen boppi xibaar yi mooy study shows Gambians want perpetrators of Jammeh's regime to be tried in court beneen bi mu ne Gambia condemns the coup d'etat in Republic of Guinea ak mu ne Bakary Bunja Dabo rek ba tey GFF has not called for a grand coalition of opposition parties Mamadou Sakho alliance double less passes away Speaker Denton says draft budget will not be submitted this year and Reverend Father Emil Sambu passes away. The editorial this morning is soldiers claim that their change is not a
a coup d'etat but a change for the people. And the question of the day is, has Bakary Bunjar Dabo invited Doi for coalition building? Interesting question. Interesting indeed. Bakary have answered that question already. Interesting indeed. bu ñu see lifan rek mooy li nga xamante ne bind nañ ko si yi fi li nga xamante ne mooy président yu fi jógee. A growing number of Gambians want perpetrators of crimes and human rights abuses during former President Yahya Jammeh's administration to be tried in court, the latest Afrobarometer study says. waaw Afrobarometer again. waaw Afrobarometer daal wax nañ ne Gambien yu bari daal gisuñ dara wala bëgguñ dara lu do rek indi ñi nga xamante ne ñoo nekkoon si nguur bi fi jógee maanaam ñi nga xamante ne commit nañ gross human rights violations pour ñu daal ñu andi leen si buntu luwa ñoom daal Gambien si loolu lañ bëgg ëpp doole Gambien si loolu lañ bëgg waaw léegi xam naa moom Jammeh xëy na moom moo cee jiitu comme xëy na si fekkee ne perpetration yi comme ni nga ko waxee ak ñi ko jàppale ak ndax ñu bari moom lañ ko nekk di tuumaal so ñi nga xamante ne tamit liggéey nañ ci nguuraam te ñu tuumaal leen ne xatt nañ sarta yu bari wala daanu nañ ci kaw ñu bari yàq seen ak yelleef ñooñu comme report bi ni nga ko waxee ñoom bëgg nañ ñooñu lu waa tegu seen kaw Gambien si bari according to report bi ñoom noonu lañ ko gisee ok léegi nag mu ngi noonu xam naa ne Mon Niang yow dégg nga report bi lu mu wax waaw report bi lu mu wax loolu day wax dëgg yàlla si yoon loolu mooy day am si yoon waaye si Afrique fii nii gis nañ ne ñaari président bu fi jógee rek bàyyil na askanam nguur gi rek wala ñu bari si askanam sonn nañ si bu baax a baax so foog ñu respect yoon respect loi di ko doxal comme ni mu ko waxee waaye nag politique bi moo day yàqalu nekk politique bi lu tax muy yàqalu ne président bu ñëw rek afta mu ngi seeti intéressé moom naka la moo def ba mucc si opposition yi ba am nguuram nu mu ko neexee féex si loolu na fa féex te du pareetee dem loolu mooy problème bi gis nga lu yow Guinée nii ay change constitution yi du Guinée rek de du Guinée rek de waaw te nag dina xeeñ feneen pour mu leer parce que nguur moo neex am na fu moo xeeñ kay am na fu moo xeeñ te dina xeeñ yi feneen tam yow waxal wax ji waaw Mohamed Haidara nee na troisième mandat dañ ko fee tere waaw loolu dafa war a leer waaw after election tam indi constitution 45 years bu passé dañ ko fee tere boobu leer na pour mu leer aja Sénégal Macky Sall mu ne troisième mandat moom tamit mu ngi ko xalal lifin gars yi nag nee nañ loolu bu na ko teg ci suuf 15 years daal président 15 years président dañ koy tere si Gambie fii tam pour mu leer 15 years président 15 years président dañ koy tere fii waaw ok démocratie bu ñoo woote fii waaw dañ koy tere si Gambie pour mu leer ku ci am tuuti yaa nga fu ñoom tollooguñ foofu waagum fu mu nekk nii draft bu ñu amoon fi ngay wax sax tollooguñ fa déet yow waa baax na maa nga man waxuma ko waaw man ta waxuma ko askan bee ko waa acca ñu gërëm la bu baax sant la Mon Niang am na solo ci foog naa lu fi jot a jaar ñu gërëm la bu baax ci taxawaay bi naka noonu MC tamit ñu gërëm ko su ko defee ñu jox gaay rendez-vous suba inshallah suba inshallah and thanks for having me it was a pleasure being in GMA for the newspaper review télé bi mel ni ku mun ko wax te bu demee fële moo daa xaw wax gars yi seetaankat yi buy demee si office bi ratatat la fay def bàyyil tooj jërëjëf Mon Niang ñu jox gaay rendez-vous suba inshallah waaw jërëjëf Amadou jox gaay yi rek di leen bàyyi ak borom mbaar mi mu musta dégg koñ bu rës waaw mu xaaralee ñu suñu réew si barke Seydina Muhammad di wax nag dinañ fi dellusiwaat ëllëg indi leen xibaar yi wér te wóor te nag xibaar yi tikkër yi nag ay Mariama Thiam lañ si àndul waaw jërëjëf waa Kër Omar Sène la thank you jërëjëf Mon Niang ñu gërëm la bu baax gërëm tamit MC ci ni ñu àndee ak ñun ci jotaay bi ñu naka noonu gërëm tamit yéen ñu doon ànd ak ñun di seetaan fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew di leen gërëm bu baax a baax ci safo bi ak ci kóolute bi jox leen rendez-vous incha allah suba lay doon ci same time ak same jotaay incha allah ñu indil leen yeneen yi nga xamante ne xew na ci réew mi ak tamit ay xibaar yu am solo xibaar yu wérte woon incha allah jërë ngeen jëfati ci safo bi di leen wax babaay ba suba ak jàmm thank you very much and see you tomorrow incha allah. CAF Africa Global is the first and biggest private estate developer in the Gambia and present in 7 other African countries. We take pride in leading innovation in all spheres of real estate sector in the Gambia and beyond.
As such, we are launching the development of the first smart and modern office and retail towers in the Gambia called TAF Twins. The TAF Twins is located in the heart of the Kanifing institutional area and 10 minutes drive away from Banjul. TAF Twins is designed to have 5 floors of office spaces ranging from 50 square meters to over 1,000 square meters with 2 elevators, central air conditioning, 24 hours electricity and water supply, with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shop. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. Thank you. The locations, the design, the materials used, all the way down to the latest details, are few of many things that we focused on when we envisioned the airport residency. As proud innovators of community estates, the airport residency in Old Yundum, a project by Swami India International, offers unique gated community with 3 and 4 bedroom villas and duplexes. Just 5 minutes away from the Banjul International Airport. Luxury, convenience, and accessibility are some of the reasons you should consider this great housing opportunity. With a clubhouse, a playground, access roads, and parking facilities available for your dream home or a valuable investment, you will find all you need at Airport Residency here in Old Yundum.